Само 6 од секои 100 евра што минатата година ги потрошиле властите од државниот буџет, ги инвестирале во капитални објекти. Односно, за изградба на инфраструктура, лани се потрошиле 197 милиони евра. Но освен овие пари од централниот буџет, дополнително во изградба на патиштата се инвестираат пари преку јавното претпријатие за државни патишта. Минатата година за локални магистрални патишта и автопатите што се во изградба се потрошиле вкупно 130 милиони евра, со што вкупните јавни капитални инвестиции изнесуваат 327 милиони евра. Анализата на податоците за последните 10 години покажува дека за капитални инвестиции се потрошиле вкупно 2,7 милијарди евра, но освен патишта, железнички пруги, училишта и болници, голем дел од парите наменети за капитални објекти завршија за згради и споменици од Скопје 2014, кој што се пролонгираше и по годината предвидена да биде краен рок за реализација во самото име на проектот. Како удел во бруто домашниот производ, реализираните капитални инвестиции од државната каса беа најголеми во 2012 година, кога достигнаа 4%, додека пак минатата година беа најмали, само 1,8% од БДП. Споредено со останатите земји од Западен Балкан, македонскиот буџет за инфраструктура е поголем, но анализата на Светска банка покажува дека тие со помалку пари постигнуваат слични резултати како и ние. Директорот на канцеларијата на Светска банка во Скопје, Марко Мантованели, вели дека градењето на патната и железничката инфраструктура, но и нејзино одржување треба да биде меѓу клучните приоритети на властите. In the Western Balkans, in Macedonia, it's very important to fill the infrastructure gap. Macedonia, it's in a unique position. DHL in 2016 identified it as one of the top hot spots for logistics because of its position between the Aegean Sea and the Adriatic Sea and the connectivity. So it definitely makes a lot of sense to put money in this. It has to be done in a sustainable way. That's why I talk about public investments, including through loans at concessional rates for international institutions, but also considering when and where you can fill some of these needs through private investments or PPPs. And I do not tire myself of putting emphasis on the importance not just to build, but also to maintain these things. You want to avoid the problem that many countries have, that they build and then they don't maintain the infrastructure and the investment goes lost. Една анализа на Светската банка утврди дека земјата треба да одвои по околу 81,5 милиони евра годишно за да го премости јазот во одржувањето и проценува дека за секој потрошен долар за одржување, трошоците за корисниците би се намалиле за 3,5 долари. А за тоа кои се клучните инфраструктурни проекти што мора да се реализираат во следниот период, Мантованели од Светска банка вели. At the top, the large corridors, at the other end, local investments in local roads. Those are the main ones. I would also say that we know that you build a corridor 10, for example, and you save half an hour from Thessaloniki to the border with Serbia, but then the trucks sit there for 5 days. This is an issue that undermines your investment. So thinking about facilitating border crossing and trade is an important element of any infrastructure investment. It's what we call soft infrastructure. And in particular for Macedonia, these are critical investments. Светска банка, која што важи за голем поддржувач на земјата во повеќе области, особено во изградба на инфраструктурата, неодамна одобри нова рамка за партнерство, а директорот Мантованели објаснува кои ќе бидат клучните инвестиции. On the hard infrastructure, we will continue over the next year to support the government efforts in completing the corridors. We are actively involved in building a part of Corridor 8 road. We are also, from the equity point of view, investing about €70 million in local roads and secondary roads to make sure that every community is connected. That's one element of the strategy, but we are putting a lot of emphasis on the soft aspects of connectivity. Last week, together with the new strategy for North Macedonia, we approved also a regional project. Macedonia is part of it, together with Albania and Serbia, for trade and transport facilitation.
That's what exactly I mentioned. How to ensure that once a truck gets to the border, for example, spends less time and costs less to cross that border, to facilitate economic exchanges in the region and decrease the cost from the private sector. The third leg of our soft activity has to do with the road safety. 2% of GDP is lost because of road safety in this country. The fatality rate on roads in Macedonia is 50% higher than in Europe, for example. Мантованели вели дека најголемиот предизвик за државата во делот на транспортната инфраструктура е состојбата на патиштата. Според јавното претпријатие за државни патишта, само 60% се во задоволителна состојба, што е недоволно за подкрепа на современа економија. Во владината програма за 10 години се предвидени 3 милиарди евра инвестиции во патна инфраструктура, и тоа за 600 километри автопати и експресни патишта, 550 магистрални и регионални, како и 1000 километри локални патишта.